In the east of Canada, violent snowstorms never come with a warning. Gales of over 100 kilometers an hour lift up the snow and blind drivers. These storms are called blizzards. Every year, from December to April, blizzards cause many spectacular accidents. Oh, watch out, watch out! Oh, God! Like this one, which was recorded live. Shit! Damn! With no visibility, dozens of cars and trucks crash into each other. This is ridiculous. It's snow and fog mixed together, and it made the visibility down to zero. At the Amqui fire station in northern Quebec, firefighters receive an emergency call. A huge pileup has just occurred. André, who has been a firefighter for over 20 years, is on duty. On va sur un accident. On ne sait pas si c'est incarcéré ou pas, mais c'est un accident à la sortie d'Amqui ici. Sur la 132? Oui. André knows Route 132 very well. It runs along the St. Lawrence River, and it's the most accident-prone road in Canada. Every year, more than 150,000 people are injured in road accidents in Canada, and around 1,800 lose their lives. These infamous snowstorms, which reduce visibility, are often the cause. Quand on dit en un instant, là, tu peux cligner des yeux, fait beau, tu clignes des yeux, tu vois plus rien. C'était à peu près ça ce que pouvait vivre un conducteur qui arrive à 100 km/h. André and his team arrive on the scene. First, they consult the chief paramedic. Maxime, c'est quoi ton topo? OK, c'est bon, merci. 4 cars were involved in the accident. The drivers and passengers have been extracted from their vehicles, but the tow trucks are slow to arrive, so the situation remains very dangerous. Je peux vous demander ce qui s'est passé? Un carambolage? It was this taxi that supposedly crashed into him. Qui ont arrivé dans cette portion de route-là, ben, les gens se sont fait surprendre par la météo, c'est comme s'il aurait tombé un rideau blanc en avant des autres, puis le premier a dû freiner, puis les autres, ben, ça a fait effet d'enchaînement, ça a fait bang, bang, bang. It's minus 30 degrees. The firefighters must quickly clear the damaged vehicles because the risk of another accident is very high. The visibility remains very poor. The firefighters risk their lives every moment as trucks pass within 2 meters of them. Là, le risque, c'est que les gens ne nous voient pas, là, puis qu'on ait d'autres accidents. On a placé nos véhicules de façon à protéger les intervenants. The only protection is their red fire truck positioned sideways on the road to force drivers to slow down and change lanes. On va le positionner de façon à ce que les autres véhicules qui arrivent ne viennent pas nous percuter. Vraiment, ça serait de protéger les intervenants ainsi que les victimes. C'est pour ça que le positionnement des véhicules est important. A systematic maneuver that prevents further pileups. Damn, this is crazy, man! Shit's on fire! Oh, look at that! I need to get the fuck off the road! Damn! When it's safe to leave, an ambulance takes the 2 injured drivers to the hospital. The firefighters must now ensure that no vehicle catches fire. Qu'est-ce que vous faites là? Branche ta batterie pour qu'il y ait de risque d'incendie. The road must now be cleared as quickly as possible. The brigade drives one of the vehicles to a parking area. On va l'emmener dans la cour du commerce qu'il y a là pour en délibérer la route le plus vite possible pour pas qu'il arrive d'autres accidents, justement. Despite living in the region, this driver was caught off guard just like everyone else. He didn't have time to react. Toi, tu étais la deuxième, troisième voiture? Moi, j'étais la troisième. Et t'as pas eu le temps de l'éviter? Non. T'es allé trop vite? Ouais.
T'as l'habitude de la prendre cette route là? Oui. Elle est dangereuse? Dès qu'il vente, là, c'est dans l'eau. The violent blizzard destroyed 4 vehicles and left 2 drivers with minor injuries. This is a rather fortunate outcome for the firefighters of Amqui, because this road, Route 132, is known to be the deadliest one in Canada. Canada is the second largest country in the world. There are 38,000 kilometers of road. In the province of Quebec, one road changes its face in winter. It is as beautiful as it is dangerous. Route 132, a 1,612 long journey going from Montreal to one of Canada's coldest regions, the Gaspé Peninsula. In winter, this road becomes a serious hazard for the hundreds of thousands of drivers that use it every day. Sur l'autoroute 132 dans le Bas-Saint-Laurent, 2 personnes ont péri dans une collision frontale. 3 personnes ont perdu la vie dans cet accident, Sophie, qui est survenu à Lac-aux-Saumons sur la route 132 vers 11h aujourd'hui. Blizzards, snowstorms, ice storms. In these extreme weather conditions, the slightest careless mistake can be very costly. Ici, j'ai un de mes amis qui est décédé dans cette courbe-là. Là, je fais un petit salut. An ever-growing number of accidents, made worse by alcohol consumption. Luke, a truck driver, had an accident with a drunk driver. L'impact a eu lieu à peu près vis-à-vis d'ici. Pendant que j'étais pris là, le conducteur, qui était mon ami, lui était décédé sur le coup au moment de l'accident. J'ai été pris 3 heures à côté de lui. To help people in distress, this deadly road is patrolled by people who might be thought of as guardian angels. Tony runs a tow truck company. For 35 years, he's been rescuing drivers trapped on the side of the road. Il te chargeait pas mal? Peut-être un petit peu plus qu'à moitié. He also rescues reckless drivers who exceed speed limits, even in residential areas. Arrivé sur le bord du poteau. Il est décollé comme ça. Il commençait à faire un tonneau. À une vitesse de 100 km/h, c'est quelque chose. Ghislain is a fire chief in charge of operations in northern Quebec. Every time there's an accident on Route 132, he has to intervene as quickly as possible, as this road is the only connection between the south and the north of the province. Un matin, c'est complexe là, comme intervention. Là. Ça facilite le remorquage de donner un coup de main pour ouvrir la route au plus vite. The 132 begins as an urban highway in Montreal. Here, an accident occurs every 5 minutes. Martin is a breakdown mechanic. Every time he starts working, he doesn't know what to expect. C'est comme un sac à surprise. C'est du hasard tout le temps. Dangerous procedures, Tabarnak! where every second his life is at risk. For 2 months, we followed these professionals working in the most extreme conditions on Route 132. Montreal, the capital of Quebec, with 1.8 million inhabitants and 2.8 million vehicles. Here, cars dominate the area. With winter temperatures dropping to minus 10 degrees Celsius and sometimes as low as minus 30 degrees Celsius. Car pileups are inevitable. Even with snow tires, it's impossible for tires to adhere to what's known as black ice, a thin layer of invisible ice that covers the road. Even at 20 kilometers an hour, vehicles become completely uncontrollable. Route 132 starts here in Montreal. Right from its first junction, accidents are commonplace. On average, 5 per week. Most often, they happen early in the morning when locals commute to work. As the highway is very busy, the slightest careless mistake will result in a pileup.
In winter, there are 30% more accidents. This keeps Martin, the breakdown mechanic, busy at work. Bon, c'est bon, j'approche 132-20, je vais me rapprocher. Bon, on parle de 3 véhicules. This morning, Martin is sent to the infamous interchange on Route 132. Le monde se prend pour les rois de la route. Ils sont loin d'être les rois de la route. Le service d'incendie passe devant nous. Martin has no time to waste. He zigzags between cars to get to the scene as quickly as possible. In no time, he catches up with the emergency services. At the scene of the accident, police are already securing the area. Je vais aller voir comment est-ce que tout ça va se dérouler. The road has to be cleared quickly. With the number of people here, another accident would be catastrophic. Martin decides to clear the last car away. Les clés sont... C'est toi qui les as ou... However, there's a problem. The airbag is blocking access to the control. Un couteau sur toi? Un couteau? Oui. J'en ai un ici. Ah, c'est juste couper une corde du ballon parce qu'il est trop gonflé que je verrai rien. Là. Je te ramène ça tout de suite. Martin quickly resolves the situation and is able to load the first car. The situation is better with the second vehicle. Monsieur va avancer, vous n'allez pas y aller? It was only slightly damaged, so the driver can drive off. Leaving the scene is dangerous. Martin's tow truck acts as a protection from other cars. The other two vehicles are out of order. Ben ça c'est terminé. L'autre aussi, les deux véhicules sont perte totale. Given the condition of the cars, leaving the accident uninjured is a miracle. On était complètement arrêtés, puis il y a eu un accident, la madame a foncé dedans. Puis moi, ça a fait en sorte que j'ai foncé dans quelqu'un qui était en avant de moi. Mon auto est scrap, mais bon, on va s'en sortir avec la santé. The person responsible for the pileup is this lady. Having recovered, she's now worried about her car. Vous savez où est-ce que ça va être amené? À scrap. Perte totale, ça. Vous pensez? Ouais. Juste un ballon comme ça, c'est 4500$ à peu près. Juste un. Là, il y en a deux d'ouverts. Juste dans le devant de ton véhicule, il y a à peu près pour 6 000, 7 000$ de dommages. C'est un Toyota. Ça, ils vont scraper le véhicule automatiquement. A total damage of over 9,000 euros. Non, mais toi, tu viens avec moi, là. Je peux pas te laisser ici, là. In Canada, it's normal to be informal with strangers. The tow truck with the driver on board leaves the scene. She takes this road twice a week. She's a bit shocked about what's just happened. Oui, bien, il y a toujours du monde, mais il n'y avait pas plus de monde qu'il y a d'habitude. Il y a toujours du monde, en effet. Ça ralentissait, puis j'ai manqué ma pédale de frein. Ouais. Quand je l'ai repris, c'était trop long. A careless mistake that will be very costly for insurance companies. One more car to scrap. The parking lot here is already quite full. As soon as the car and its driver have been dropped off, Martin is back on the road looking to assist at other accidents. In his opinion, the woman's story of missing the brake pedal feels made up. Je suis certain que la personne concernée devait être avec son téléphone, mais pour rendre un véhicule perte totale, la personne devait quand même arriver assez rapidement. Là. Fait qu'il a été distrait par quelque chose ou le message texte au volant. If the driver is found guilty of using her phone while driving, she will lose 5 of the 15 points on her Canadian license. She will also have to pay a fine of 220 euros. Route 132 is the longest road in the province of Quebec. It stretches for 1,612 kilometers. In the Montreal region, the highway here is 4 lanes wide on each side.
Much further in the north, roads are much more narrow. Driving on these two narrow lanes is always extremely risky. We head for Rimouski, the gateway to Gaspé Peninsula, one of Canada's coldest regions. In winter, the temperature keeps steadily around -16 degrees Celsius. The scenery may be breathtaking, but Route 132 runs alongside the St. Lawrence River. The wind carries the cold and mist from the river, freezing the road and causing it to crack. Accidents occur regularly, and what's shocking is that they are 7 times deadlier than in Montreal. It is the heavy trucks that are most often involved in accidents. With the boom in online shopping, the number of trucks in this rural area has grown by 15% in the last 5 years. When a truck is trapped, Tony d'Anjou, a tow truck mechanic from father to son, is always called to the rescue. Rien de brisé, ben heureux. With around 40 trucks on the road, Tony and his team can tow any vehicle. This morning, one emergency call will prove to be a challenge. A lorry with all its cargo fell over into a ditch on the side of Route 132. Puis mon cerveau, il est sous programmation. Il est comme en analyse. On n'a pas de manuel d'instruction qui nous dit comment faire. Là, puis le camion il est chargé. Puis tu peux pas décharger un camion de vidange. On va trouver une méthode. Tony goes to see the driver to try and assess the total weight. Il est chargé pas mal? Ouais, peut-être un petit peu plus qu'à moitié. Tu sais, c'est de vidange ou de récup? Ça, c'est pesant pareil. Hein? By his judgment, it's between 35 to 40 tons. The driver lost control on the way to the recycling center. Peut-être bon me donner un petit coup de main. Seeing the situation, Tony quickly realizes it's going to be impossible to recover the lorry with just one tow truck. So he calls on one of his employees to help. Ça, c'est une tourelle. For Yvon, his employee, it's a delicate operation. The truck is completely on its side, and he doesn't want to break anything while lifting it. C'est compliqué de sortir un camion comme ça? Un peu. C'est de savoir où s'attacher, où faut pas le briser plus. La devise, c'est de le sortir, qu'il retourne travailler. Faut être obligé de le remorquer. The maneuver is extremely difficult. If one chain is poorly attached or in the wrong place, the truck could break in two. Non, on l'attache en bas, l'attache en haut, puis on va le monter, là. Vire le volant en masse. Tiens, break! The operation takes about 45 minutes. Everything is done with care. Mission accomplie, comme je les aime. It's hard to believe there was no damage to the truck. Fait que le camion, il est sorti. Il va pouvoir reprendre sa route pour s'en aller travailler. C'est alors plus cher hein, quand il t'appelle pour un truc comme ça? Non, ici, on prend pas ça à l'heure, on prend ça à cœur. Notre plus belle paye, c'est de sortir le camion puis qu'il puisse repartir travailler. On average, this type of breakdown service costs around 600 euros. The truck is back on the road, as if nothing happened. According to Tony, this accident could have been much worse. In his 35 years in the business, he has witnessed countless fatal accidents on Route 132. Ici, c'est des routes de l'ex. C'est comme à l'extrême. Il n'y a pas un kilomètre où j'ai pas vu de personnes décédées. Ici, j'ai un de mes amis qui est décédé dans cette courbe-là. Là, je fais un petit salut. Il a dérapé avec son auto, puis il est frappé, puis il est décédé. Il est comme décédé sur le coup. This place is now known as the Road of Crosses.
there's a cross for every person who died on Route 132. Tony has traveled this road thousands and thousands of times, like his father Jacques before him. He's 77 years old and still in command. He founded the company in 1972 and has archived all the operations he's carried out over the years, some of which were truly remarkable. Like this 1.5 million ton submarine, the operation which required half a dozen tow trucks. What will forever remain engraved in his memories from his 50 years of service are all the tragedies he has witnessed and lived through. J'en ai vu des accidents. J'ai vu du monde pris, du monde décédé, de tous les genres de situations, des camions, des pères de famille, des mères, des enfants qui sont décédés, de tout ce que tu peux pas imaginer. Des gens qui sont brûlés vifs devant moi qu'on a essayé de sortir avec des employés, puis une avec mon père. On a tout essayé pour sauver des vies, qui étaient des autos en feu. Pas capable. C'est notre métier, mais on essaye de dormir le soir après ça. Là. One of Tony's last remarkable operations was a pileup caused by bad weather. Over 40 vehicles, one on top of the other. It took over 15 hours to clear them away. Il y en a eu plusieurs ici, des carambolages, mais tu parles toujours de 11, 12. Le plus qu'on a eu, c'est près de 20 véhicules. Mais là, il y en avait au-dessus de 40. Puis il y avait 9 camions semi-remorques qui s'étaient tous engouffrés. Il y en avait qui étaient renversés par-dessus les autos. Il y en avait partout, partout, partout. C'est comme indescriptible comment que ça pouvait être. Je ne savais même pas par où commencer. C'est spécial à dire, mais c'est quelque chose à vivre pour un remorqueur. Blizzards are one of the main causes of accidents in Canada. But there's another one that's even deadlier on these icy rural roads. Alcohol. The cause of 1/3 of fatal accidents. In Canada, the law on alcohol is very strict. It's forbidden to drive with more than 0.08 grams of alcohol in the blood. Luc, a truck driver, has suffered a tragedy that scarred him forever. It was just after Christmas. At the time, Luc was a night delivery driver. With his colleague, they covered miles of Route 132, regularly changing drivers. Luc was in the passenger seat at the time of the accident. The driver of the oncoming car was intoxicated and lost control of his vehicle. Luc's colleague couldn't avoid the collision, and the trailer ended up in a ditch. And the cabin literally disintegrated. C'est des photos du camion que j'ai eu lors de l'accident. Avant que le camion soit accidenté, cette roue-là se trouvait ici. Ça a vraiment tout reculé. L'impact a été vraiment très fort. Ça, c'est mon côté. Mon siège à moi qui était là. J'ai été projeté dans le moment de l'impact. Puis je me suis ramassé entre les deux sièges. Le seul espace qui restait pour que je sois en vie, c'était entre les deux sièges. Puis pendant que j'étais pris là, le conducteur, qui était mon ami, lui était décédé sur le coup au moment de l'accident. J'ai été pris 3 heures à côté de lui. 3 hours waiting for help, which never came. 3 hours not knowing if he'll survive. Since then, Luc hasn't been the same when he's behind the wheel. Ma méthode de conduite a changé dans le sens que je vais regarder beaucoup plus loin devant moi. Je vais anticiper beaucoup l'auto qui s'en vient, le camion qui s'en vient. Je suis beaucoup plus prudent. After this terrible accident, it took 3 years before Luc gathered the courage to drive a truck again. Today, he feels very emotional as he comes back to the place where his life changed forever. L'impact a eu lieu à peu près vis-à-vis d'ici. On a traversé la voie en sens inverse. On est descendu dans le fossé avec le camion. Puis c'est à ce moment-là que j'ai resté pris 3 heures dans le camion à partir de là. Mais l'impact a eu lieu à peu près ici. The Quebec government has made it a priority to tackle alcohol behind the wheel.
Penalties have recently been increased. A drunk driver who causes a fatal accident now faces life imprisonment. Alcohol is a real problem in Canada, but it's not the only one the country is struggling with. In recent years, police and road safety professionals have had to deal with increasingly violent and dangerous drivers who feel they can do whatever they want. A phenomenon that particularly affects cities. Back to Montreal. This is the world's largest towing company. The workers here receive many calls from people in distress or the police. La berge un instant. One moment, please. Only 23 years old, Sydney is in charge of receiving calls. He's the one who has to send the right tow truck in the event of an accident. It's a great responsibility as there are 18,000 call-outs a year in Montreal. Ouais, juste un instant. La berge un instant. C'est quoi la plaque de votre véhicule, monsieur? Boucherville, c'est 110 $ plus taxes. To deal with the accidents, Sydney has to send some of the 28 tow trucks they have for passenger cars or the 10 trucks for lorry call-outs. Thanks to the screens in the control center, he knows exactly where his trucks are at all times. He's sort of like an air traffic control officer for tow trucks. Ouais, en bon québécois, on dit un dispatcher. Je m'occupe de la gestion des prises des appels, puis voir là, quel remorqueur qu'on envoie sur les lieux de l'intervention pour effectuer le service le plus rapidement possible. It never takes long for the phone to ring. One driver has a flat tire. Bonjour, monsieur. Le véhicule, c'est quoi à remorquer? Je vous envoie mon remorqueur dès que possible. On the other end of the line 111, je vais avoir besoin de toi sur la 132. is Martin, the tow truck driver. Ouais, 111, je peux bien monter par là. He works 10 hours a day, 6 days a week. With every incident, he has to comply with safety regulations. Martin knows that being on the side of the road is very dangerous. Even after his 30 years in service, Martin always stays vigilant, all the more so on Route 132. C'est comme un sac de surprise. On ne sait pas à quoi s'attendre. C'est du hasard tout le temps. La 132 est quand même, je dirais, dans mon terme, un rock'n'roll. Parce que c'est 4 voies de large, puis la montre, ça roule très rapidement. Là. Puis la chaussée est en béton. Donc le monde, des fois, là, ne réalise pas que le béton, avec de l'eau, là, ça n'arrête pas comme qu'on veut. C'est très, très glissant. Et puis, ça roule. Le danger est constamment là. The driver he has to help this time is stuck on the emergency lane of Route 132. Getting out of their vehicle is out of the question. Je dois attendre le camion de protection avant de remorquer le véhicule. He has a good reason for this. A colleague of Martin's recently escaped death. Everything happened very quickly. An extreme close call. The tow truck driver's incredible reflex saved his life. Mais ici, sur la 132, nous autres, c'est primordial de toujours avoir un camion de protection. Là, moi, je les vois là, dans le miroir. Là, il y a une petite camionnette qui s'en vient, mais il sait que je suis là. Mais il ne changera pas de voie. Puis la voiture en arrière non plus, comme lui ici. In Quebec, by law, drivers are required to change lanes if there's an operation in progress. But clearly, not many people follow this rule. Je vais aller m'installer 2 petites fusées fusées routières pour alerter le monde un petit peu. The distress signals make the situation a little better, but that doesn't stop the drivers who feel the need for speed. Like this orange car going over 100 kilometers an hour instead of the authorized 70. Aucune conscience de danger ou quoi que ce soit, c'est ridicule.
Quasiment à chaque intervention, c'est comme ça. Le monde, on dirait qu'il... C'est comme si on n'existait pas. On n'existait pas. The highway patrol finally arrives, and their presence radically changes the behavior of the drivers. They slow down and change lanes. Martin is finally able to safely load the vehicle. Merci beaucoup, bien apprécié. J'attache celui-là, puis m'en va de suite. These operations are always risky, because even the slightest mistake by a passing driver could be fatal. In Canada particularly, some drivers drive at incredible speeds, refusing to stop even when the police are chasing them. Like this biker zigzagging down the highway at over 200 kilometers an hour. As in the USA, the Canadian police are authorized to stop offenders by any means necessary. Hit and runs are commonplace in Quebec. Around 60 happen every day. As well as high-speed chases, that sometimes end violently. They regularly appear on TV news as the top story. Deux jeunes hommes de 16 et 18 ans, malheureusement, qui ont perdu la vie dans cet accident qui est survenu vers 2h20 la nuit dernière. Encore une fois, une poursuite policière a fait une victime, une mère de 42 ans qui pelletait devant chez elle dans la... It's 5 p.m. and we're back with Sydney, the dispatcher. He's starting his afternoon job. He's hunting for new scoops. Bye, Jay. À demain. When he's not dispatching tow trucks, Sydney puts on, as he likes to call it, his radio tracker hat. He seeks out incidents with camera in hand and his radio tuned in to the emergency services. He's doing it for the adrenaline as well as the money. Local TV stations can pay up to 2,000 euros a month for his footage. Là, j'embarque sur la route là, pour faire de la patrouille et essayer de couvrir un événement ou deux là, après avoir écouté les radios. Chasse aux scoops, chasse aux nouvelles, chasse à l'action dans le fond. Sydney started this second job in 2014 when he was just 15 years old. On his bike, he rode from incident to incident thanks to a radio. Today, the police are broadcasting on no less than 8 stations. The radios are all on at the same time. It's an incessant, constant hubbub that only Sydney can decipher. C'est sûr, c'est une oreille qui se développe avec le temps. On peut sentir souvent que c'est une bonne intervention, qu'il y a un petit trémolo dans la voix là, qui donne une indication. Avant même qu'il dise c'est quoi l'intervention, on peut des fois entendre que ça va être une intervention qui a du potentiel. Sydney has a knack for it and never misses. He's quick to recognize when he should get on the case. Like this chase he filmed between the police and a drunk driver. C'est une poursuite à haute vitesse. Là. Les gens roulaient au-dessus de 150 km/h. Another day on Route 132, and Sydney hears a signal he recognizes. A message on the police radio sets him off. Aha! Aha! On a un événement de police en cours. Information is pretty scarce, but all indicates that a chase has just ended in a shootout. In Canada, these events, worthy of action movies, are not uncommon. In the last 10 years, gun crime has risen by 81%. À proximité de la 132, l'intervention à laquelle on s'en va. Puis, il est toujours en attente des détails exacts, qu'est-ce qu'il y en a, des blessures ou bien des circonstances de l'événement. On va se dépêcher à se rendre là rapidement pour avoir des bonnes images. In less than 10 minutes, Sydney arrives on the scene. Désolé, c'est un no parking.
The shooting took place in this parking lot in a shopping area amidst shoppers and families. The police closed off the area. Sidney gets as close as he can to film the scene. The victim, the passenger who has been shot twice, is a man in his 30s. He's between life and death. Alors, à côté du véhicule noir, on voit qu'il y a une tache de sang là, de la victime qui a été blessée. On ne sait pas quelles circonstances encore. An incredible story from Route 132 that inevitably attracts other reporters. But yet again, Sidney got here first. Ouais, on essaie d'avoir des angles différents pour compléter l'histoire. However, there's more. Sidney receives a phone call from one of his informants. Ça, on a un autre, on s'en va. Let's go! Un autre quoi? Un autre fusillade. À 10 minutes d'ici. J'ai jamais vu ça. Je déplie même pas le trépied. Two cars are in a crazy chase on Route 132. The drivers are shooting at each other in the middle of traffic. Ça devient de plus en plus fréquent, malheureusement. Il y a, je sais quoi, 2 ans, ça arrivait presque jamais. Puis là, c'est pratiquement tous les jours maintenant. Puis on va essayer de voir là, dans le secteur si on peut pas soit localiser le suspect ou bien filmer l'arrestation quelconque. Once again, Sidney is the first on the scene. The police stopped the two cars and arrested the shooters. They were settling scores related to an arms trafficking deal. Another exclusive story for the young scoop hunter. At the other end of Route 132, on the Gaspé Peninsula, there has been heavy snowfall, over 3 meters. Night and day, snow plows clear the snow to make the road safer. The problem is that the mounds of snow they leave on the side of the road reduce visibility. They make it hard to see perpendicular roads and cars entering Route 132. Accidents are numerous and unavoidable. Tony, the king of towing, is of course always in action. He's just been called to an emergency. A vehicle flipped over onto its roof in a residential area. Là, je pense tout le temps dans ma tête comment c'est amanché, où qu'on va s'attacher, comment ça va réagir, y a-tu des blessés graves, y a-tu du monde de pris dans l'auto. Le cerveau, là, il est en mode réflexion totale. Là. Tony learns the extent of the damage. Il y a des débris partout. For him, the cause of the accident is clear. A lapse of concentration, combined with excessive speed. Ah, il a levé, là? Ben oui, c'est ça, il est arrivé ici de même. Et d'après moi, il est arrivé ici de même. Il est retourné, là? Pour les traces qu'on voit, il est arrivé. Il a pris le coin de la pancarte. Il est arrivé sur le bord du poteau. Il est collé comme ça. Il a commencé à faire des tours. À une vitesse de 100 km/h, c'est quelque chose qui... Il était à 100 km/h? Ben, d'après moi, oui. Là. Tony goes to see the neighbor. The impact was so violent that some debris ended up in her parking lot. Mais là, on ramasse des débris, mais il va te bien rester des petits morceaux de vitre, là, tu sais, pour t'avertir. On en ramasse un peu sur l'auto, il est rentré dans ta cour. She saw the accident happen. Ben, je l'ai vu arriver. Là. Tu l'as vu faire, ouais? Tu l'as vu faire? Ben, je l'ai vu arriver vraiment vite. J'ai entendu tous les débris qui pétaient sur ma maison puis sur le... C'est ça. C'est ça. Fait que là, après ça, je l'ai vu plus loin. Là. C'est bon. OK. Merci. An ambulance evacuated the driver. The task of the fire brigade is to disconnect the battery to prevent the car catching fire. But given the position of the vehicle, they're going to need Tony's help to access the hood. Comment tu vas mettre ta poulie? Comment tu veux faire ça? The maneuver isn't easy. Tony knows this from experience. Il est direct sur la chaussée, c'est glissant, là. Tu sais, des fois, l'auto, elle va pas mordre. On the frozen road, the operation is indeed more complicated than it looks.
Quand elle est sur le toit, ça glisse, mais là, on n'a pas le choix de la virer. C'est pour ça que des fois, c'est pas évident. Des fois, c'est aussi pire que remorquer une vanne. Tony's colleague Brian places wooden planks under the roof of the car. Vas-y, Brian, ouais. Thanks to these planks, Vas-y, tranquillement. the car doesn't slide and they manage to flip it over. The impact has damaged the engine and a mixture of brake fluid and washer fluid leaks from the vehicle. Tony has to hurry and disconnect the battery. Un peu, on va enlever ça, on va déconnecter la batterie. Je voudrais brancher la batterie? Oui, tout ça fait déconnecter, c'est correct. Crisis averted. The vehicle can finally be towed. But Tony has mixed feelings. He feels that accidents like this are easily avoidable. La chaussée, c'est de l'asphalte, ça devient de la glace, puis elle a dérapé. Faut t'adapter ta conduite. Si t'adaptes pas ta conduite, c'est ce qui arrive. Everything's back to normal on Route 132. The road is clear. The tow truck and firemen can finally leave the scene. Ah, ben merci, gars. Good job. Ça a bien été. Une autre mission accomplie. Prêt pour un autre. With the help of the fire department, the mission was accomplished. Tony works with them on a daily basis. At the Amqui fire station, firefighters receive an emergency call concerning a heavy truck that has gone off the road. Pour le petit garde de la MRC Matapédia, vous répondez pour un 772 route 132S à Amqui. Fire Chief Ghislain decides to go all out. He mobilizes a dozen firefighters for a seemingly straightforward call-out. No injuries, no major damage, but he's worked on this road before. He knows it's going to be a long day. Un incident, un coup de main, les gars, à dégager ça. This truck, transporting 7 new cars, has gone off the road, less than 5 meters from a house. It is stuck, covered in 1 meter of snow. The inhabitants were very lucky. The consequences could have been catastrophic. Comme tu vois, nous, on aide beaucoup les remorqueurs ici, là, parce que ça facilite le remorquage de donner un coup de main pour ouvrir la route au plus vite. The truck almost ripped out the electrical cables. If the vehicle had touched the wire, it would have been electrocuted. Un matin, c'est complexe là, comme intervention. Là. Là, en tirant, là, si les fils crochent dans le véhicule en haut, il va briser. Il va briser le véhicule. To avoid this, a man from the electricity company is dispatched to the site. He lifts the pole bit by bit and frees the truck. The driver is relieved. In 20 years on the job, this is his first accident. C'est le matin, avec le soleil qui était bas, on avait une mauvaise visibilité. Puis il y a un véhicule qui a décidé de mettre son flasheur au dernier moment pour tourner à gauche. J'ai essayé de l'éviter, puis je me suis ramassé. As if it wasn't enough, another problem occurs during the operation. Typical for this time of year, the snow is blocking the wheels in their tracks. Il faut enlever la neige pour être capable de l'attacher. For Ghislain, a single tow truck won't be enough to pull the 30-ton vehicle and its 20 tons of goods. There's a risk of the cars overturning. On peut pas s'accrocher en avant. Ben non. S'ils peuvent sortir de même, ça me fatiguerait moins qu'ils s'allent là, que là, ça risque de renverser, mais qu'ils embarquent là. Il peut pas trop, ouais. Il va le tirer. Ben, il faudrait que son autre remorque soit y arriver et qu'il tire le trailer en même temps. Ghislain decides to call in a second tow truck. Tu viens en renfort? Ouais. On vient voir qu'est-ce qui se passe. On va y mettre l'arrière de même. Encore sur le pied. Ouais. Après ça, moi, je vais venir te tenir ici. Lui, tu vois, tu lèves en avant. Ben, le lever pareil.
Firefighters and tow truckers join forces to free the vehicle. They attach chains to the last trailer, in the middle, and to the truck's front axle. Little by little, the truck is pulled from the snow that's trapping it. All in all, the operation took over 5 hours. Hey, good job, sir. The truck will undergo several tests before it can get on the road again. The safety of the driver and other users of Route 132 is at stake. For Ghislain and his men, mission accomplished. Nous, on va libérer, là, il n'y a plus de danger là, pour l'écoulement des diesels, tout ça, fait qu'on va libérer les lieux. Hey, bon, ben, c'est bon, on est parti. Merci, gars. Merci. Hey, bonne chance. Heavy trucks and precarious situations. This happens daily on Route 132. It's the only supply route in all of eastern Quebec. Here, trucks account for more than half of all traffic. And there's a climatic phenomenon that drivers here fear in particular: snowdrifts. Snowdrifts are wind-blown powder snow that accumulates on the roads. With the incessant flow of vehicles, the snow hardens and forms a thin film that is as slippery as it is invisible. Tony Donjou, the tow truck driver, has to help a vehicle that has skidded off the road as a result of a snowdrift. Un camion semi-remorque de 53 pieds qui a dérapé, certainement à cause de la chaussée. Regarde comment ça fait. La neige, elle colle. Ça fait une accumulation de neige. Le camion, il embarque là-dedans. Il a perdu le contrôle. The 30-ton truck, jackknifed, is currently blocking one of the 2 lanes. The police are forced to direct traffic. The truck driver comes to meet Tony. Salut. Just a little bit. You where is load or empty? Empty. In a situation like this, there can never be too many people helping. We have the other tow truck is coming. Okay, for pull the back. Me pull the front. The truck driver is a regular on this stretch of Route 132. He was trying to avoid a car when he ran off the road. Yeah, there's a car in front of me. Yeah. And he just pushed the brake harder. He usually used the engine brakes again. He was going fast, then he was go a little too much slow. So I had to press the brake to save him. So that's why I just got a. And are you okay? Yeah. Yeah. Okay. And your truck? Yeah, our truck is okay and nothing happened. The cab is perpendicular to the trailer. When a truck is jackknifed, it's like a turtle on its back. It can't move on its own. It cannot get on the road without the help of Tony and his colleagues, who arrive with the second tow truck. It will pull the trailer while the first tow truck tows the cabin. Release the truck, please. J'ai dit d'enlever les freins sur le camion et les mettre sur la remorque. Turn the wheel. That's it. The chains are attached and the operation can begin. Es-tu capable d'y monter le cul un peu, Tico? Elle va tasser dans le chemin, là. OK, attends un petit peu. Slack-toi, là. The coordination and synchronization of the 2 tow trucks must be perfect. Turn the wheel. The other side. Thank you. In just 30 minutes, the truck is back to normal and on the road again. It can continue delivering the goods to its destination. Ça s'est passé, on dit comme sur des roulettes. Ça a super bien été. L'important, c'est qu'il n'y a pas de blessés puis il n'y a rien. Le camion, on l'a remorqué, puis il n'y a rien de brisé de dommages additionnels. The price for the call-out was 800 euros.
Even with his loaded schedule, there's one operation Tony wouldn't miss for the world. Ça vient-tu? Oui, dépêche. Ah oui. Picking up his daughter from school. In no ordinary vehicle. C'est bon, attache-toi comme faut. At the age of 10, Leah dreams of one day becoming a truck driver herself, even if she has to sacrifice a lot. Il dort jamais la nuit parce que c'est vraiment, pour lui, un métier, pour lui, c'est vraiment important d'aider les gens. Puis c'est une personne généreuse, puis je crois qu'il aime vraiment ça faire du remorquage. Souvent, je parle à mon père, puis je lui dis j'aimerais ça quand je vais être grande d'avoir la compagnie. Puis même si ça peut être vraiment dur, ben je serais contente de faire comme mon père. Mais quand les gens viennent te remercier de leur avoir sauvé la vie ou juste de les avoir aidés, ben ça te rend fier, puis je crois que tu peux être fier de toi. Tony is one of the guardian angels on Route 132. While his job is to simply help people out of trouble, this road represents much more than just a place of work for him. Pas juste que du danger, c'est la plus belle route touristique qui ne peut pas exister que moi que je vois. Pour nous, parce qu'on la connaît par cœur. Le décor est beau, les couchers de soleil. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a des couchers de soleil comme par chez nous. Comme le slogan Gaspésie, je t'aime, c'est le cas de le dire. C'est tellement beau. Là. C'est Dame Nature qui est dure avec nous. Sacrée Dame Nature. In this part of Canada, Mother Nature is as majestic as she is dangerous. Tonight, Tony takes Leah to the end of Route 132 to admire the landscape he never has time to see when he's on duty. For once, he doesn't worry about what awaits him tomorrow.